The baseball card, Thanksgiving dinner was coming to a close. Near the kitchen sink were recently demolished plates of turkey, mashed potatoes, and string bean salad in the home of one Mary Leeton. Mary, the matriarch of 2 grown children and 4 grandchildren, was getting help from the oldest of the grandkids in rinsing and shoveling her good dishware neatly into the dishwasher. Happy to have the help but even happier to spend a few quality moments with them, Mrs. Leeton is in her glory. As this transpires in the kitchen, her 2 adult children, Trey and Taylor, move into her small but cozy living room. Preparing for the anticipated array of scrumptious pies that his mother has prepared, Trey immediately looks for the television remote. "Hey Ma, where is the remote?" Trey hastily looks around the pockets of the comfortable center couch to no avail. "Never mind, found it." Trey quickly turns on the television to see the early game of a slate of day-long football games is nearing halftime. This is as familiar as it gets, as he remembers watching football in years gone by every Thanksgiving since he could remember. As the commentators break down the action on the field, Mrs. Leeton cheerily enters the room. "Here is a piece of cherry and apple pie, dear." She hands the delicious blend of the 2 pies to Trey on a very warm plate, the flavors touching and slightly melting together. "Thanks Ma, looks fantastic," Trey exclaims, with a tinge of gratitude and appreciation for his mother. He briefly acknowledges in his thoughts just what a great mother and grandmother she truly is and leans back to devour the pie. "Ma, what are the kids up to?" Barely had those words left his mouth when he realized Mrs. Leeton did not need to answer. He could hear his 2 daughters and his niece setting up a board game to play on the cleared-off dining room table, miraculously leaving their cell phones to the side to briefly have some old-school fun. Trey gets up and glances into the dining room. Happy to see the girls interacting in a real way instead of tunneling down into cyberspace via Snapchat or TikTok stories. Back in the living room, Trey's sister Taylor has taken possession of the rocking chair in the corner of the room and is intently feeding her 6-month-old youngest child while also chatting away on her phone via speaker to a fellow soccer mom as they devise transportation and team snacks for their daughter's Saturday game after Thanksgiving. Trey and Taylor were 2 years apart in age, and while very close growing up, life's demands and the crooked hand of fate had recently seen them move to different states with wholly different lives. Thanksgiving, Christmas, and the annual family summer trip to Dewey Beach, Delaware were the only time the siblings saw each other these days. Sometimes even those times seemed to be in jeopardy as the kids' activities and career obligations drew them away from each other more and more. Their kids had a much different relationship than what Trey and Taylor had with their cousins growing up. They had lived just 3 doors down from their cousins, playing endlessly through the long summer days or riding the same school bus through the school year. This was before social media, where attention was paid in full to every detail of each other's lives, but there was also a mystery to things that was left not filmed or photographed on a cell phone. He was grateful that his daughters were close to their cousin in a 21st century way, at least. Texting, FaceTiming, and following each other on a variety of social media platforms. Keeping up with each other without actually being present in each other's lives. The wonders of technology had become both a gateway and a cage for everyone, including himself. Glancing at the television once more as the halftime festivities grinded away, Trey daydreamed back to Thanksgiving pasts, before the birth of his daughters, before his marriage to their mother, now ex-wife, to when Taylor and himself were preteens. Their father, who had died a few years back, was then young and vibrant. Not tragically sick the last few years of his life. He loved Thanksgiving. He had made the holiday such a big event. It was instilled into the family but was still not quite the same. Suddenly Trey is in a nostalgic mood and wanders down the hallway past the kitchen that leads to the 2nd floor of the house. Trey aimlessly wanders up the stairs as everyone downstairs is busily involved in their holiday activities and hardly notices his absence. On the left-hand side of the 2nd floor are 2 doors. The far left door is a guest room, with one directly across from it that serves the same purpose. To the immediate left was a smaller room that was rarely entered these days. It was Mrs. Leeton's junk room, endearingly named by the family for the numerous items she had kept or collected over the years. It was mainly filled with long-forgotten items piled haphazardly in various sewers. Thẻ bóng chày bữa tối lễ tạ ơn sắp kết thúc. Gần bồn rửa nhà bếp là những đĩa gà tây, khoai tây nghiền, và salad đậu que gần đây đã bị phá hủy trong nhà của một Mary Leeton.
Mary, mẫu hệ của 2 đứa con lớn và 4 đứa cháu đang nhận sự giúp đỡ từ người lớn tuổi nhất trong số các bà nội trong việc rửa và đóng gọn bộ bát đĩa tốt của mình vào máy rửa bát. Hạnh phúc khi có sự giúp đỡ nhưng thậm chí còn hạnh phúc hơn khi dành một vài khoảnh khắc chất lượng với họ. Bà Lytton đang ở trong niềm vinh quang của mình. Khi điều này diễn ra trong nhà bếp, 2 đứa con lớn của cô Jay và Taylor chuyển vào phòng khách nhỏ nhưng ấm cúng của cô. Chuẩn bị cho dàn bánh hảo hạng mà mẹ đã chuẩn bị, Jay lập tức tìm điều khiển TV. Này ma, điều khiển ở đâu? Jay vội vàng nhìn quanh các túi của chiếc ghế dài thoải mái ở giữa nhưng vô ích. Đừng bận tâm, đã tìm thấy nó. Jay nhanh chóng bật TV để xem trận đấu sớm của một loạt các trận bóng đá kéo dài trong ngày sắp đến giờ nghỉ giải lao. Điều này đã trở nên quen thuộc khi anh ấy nhớ lại việc xem bóng đá trong nhiều năm trôi qua vào mỗi dịp lễ tạ ơn kể từ khi anh ấy có thể nhớ. Khi các bình luận viên phân trần hành động trên sân, bà Lytton vui vẻ bước vào phòng. Đây là một miếng anh đào và bánh táo thân yêu. Cô ấy giao hỗn hợp thơm ngon của 2 chiếc bánh cho Jay trên một chiếc đĩa rất ấm, hương vị chạm vào nhau và hơi tan vào nhau. Cảm ơn ma, trông thật tuyệt. Jay thốt lên, với một chút biết ơn và cảm kích dành cho mẹ của mình. Anh ấy thừa nhận trong suy nghĩ của mình rằng bà ấy thực sự là một người mẹ và người bà tuyệt vời như thế nào và quay lại để ngấu nghiến chiếc bánh. Mẹ, bọn trẻ định làm gì vậy? Những lời đó chỉ kịp rời khỏi miệng khi anh nhận ra rằng bà Lytton không cần phải trả lời. Anh có thể nghe thấy 2 cô con gái và cháu gái của mình đang bày trò chơi board game trên bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. Kỳ diệu là anh để điện thoại di động của họ sang một bên để có một chút vui vẻ ở trường cũ. Jay đứng dậy và nhìn vào phòng ăn. Hạnh phúc khi thấy các cô gái tương tác một cách thực tế thay vì chui xuống không gian mạng thông qua các câu chuyện trên Snapchat hoặc TikTok. Quay trở lại phòng khách, chị gái của Jay, Taylor, đã chiếm hữu chiếc ghế bập bênh ở góc phòng và chăm chú cho đứa con út 6 tháng tuổi của mình ăn trong khi cũng trò chuyện qua loa điện thoại với một người mẹ bóng đá khi họ nghĩ ra phương tiện di chuyển và đồ ăn nhẹ của đội cho trò chơi thứ 7 của con gái họ sau lễ tạ ơn. Jay và Taylor chênh lệch nhau 2 tuổi và trong khi trưởng thành rất gần nhau, những đòi hỏi của cuộc sống và bàn tay vặn vẹo của số phận gần đây đã khiến họ chuyển đến những trạng thái khác nhau với những cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Lễ tạ ơn, Giáng sinh và chuyến du lịch mùa hè hàng năm của gia đình đến bãi biển Dewey, Delaware là lần duy nhất 2 anh em gặp nhau trong những ngày này. Đôi khi, thậm chí những khoảng thời gian đó dường như trở nên nguy hiểm vì các hoạt động và nghĩa vụ nghề nghiệp của bọn trẻ đã kéo họ ngày càng xa nhau hơn. Những đứa trẻ của họ có một mối quan hệ khác nhiều so với những gì Jay và Taylor có với anh em họ khi lớn lên. Họ sống cách anh em họ chỉ 3 cánh cửa, chơi không ngừng suốt những ngày hè dài hay đi cùng một chuyến xe buýt của trường trong suốt năm học. Đó là trước khi có mạng xã hội, nơi người ta chú ý đến từng chi tiết cuộc sống của nhau nhưng cũng có một bí ẩn đối với những thứ không được quay hoặc chụp ảnh trên điện thoại di động. Ông rất biết ơn vì ít nhất các con gái của ông đã gần gũi với người anh em họ của chúng theo cách của thế kỷ 21. Nhắn tin, FaceTiming và theo dõi nhau trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Theo dõi nhau mà không thực sự hiện diện trong cuộc sống của nhau. Những điều kỳ diệu của công nghệ vừa trở thành cánh cổng vừa trở thành cái lồng cho tất cả mọi người, kể cả chính anh ta. Nhìn chằm chằm vào TV một lần nữa khi các bữa tiệc nghỉ giải lao sắp tàn, Jay mơ về quá khứ trong lễ tạ ơn, trước khi các con gái chào đời, trước khi kết hôn với mẹ của chúng, hiện là vợ cũ. Khi Taylor và anh còn là học sinh, cha của họ, người đã mất cách đây vài năm, khi đó còn trẻ và đầy sức sống. Không ốm đau thảm hại trong vài năm cuối đời. Anh ấy yêu lễ tạ ơn, anh ấy đã biến ngày lễ trở thành một sự kiện lớn như vậy. Nó đã được thấm nhuần vào gia đình nhưng vẫn không hoàn toàn giống nhau. Đột nhiên Jay có tâm trạng hoài cổ và đi lang thang trên hành lang qua nhà bếp dẫn lên tầng 2 của ngôi nhà. Jay vô định lang thang lên cầu thang khi mọi người ở tầng dưới đang bận rộn tham gia vào các hoạt động trong kỳ nghỉ của họ và hầu như không nhận ra sự vắng mặt của anh ấy. Ở phía bên tay trái của tầng 2 là 2 cửa ra vào. Cánh cửa ngoài cùng bên trái là một phòng khách với một cửa nằm ngay đối diện với mục đích tương tự. Ngay phía bên trái là một căn phòng nhỏ hơn hiếm khi được vào trong những ngày này. Đó là căn phòng đồ bỏ đi của bà Lytton, được gia đình quý mến đặt tên cho vô số món đồ bà cất giữ hoặc sưu tầm trong nhiều năm. Nó chủ yếu chứa đầy những món đồ đã bị lãng quên từ lâu, chất đống bừa bãi trong nhiều loại ngô khác nhau.